Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo kuma inda muke kirkira ko kuma yin amfani da fasahar Chatgpt. So Chatgpt kamar yadda na ce zai iya ba mu idea mai making money, a lot of US dollars. So ta hanyar da dai za mu iya kirkirar wato bidiyo ba tare da mun fito a kamera ba. So ya za mu yi haka kuma ta wace hanya ake amfana da wannan tsari na Chatgpt? So da farko dai kamar yadda na faɗa muku za mu iya yi ma Chatgpt tambayoyi kuma ya bamu amsa ya taimaka mana da ideas. So a nan wurin zan ce ma Chatgpt zan yi magana da shi kuma zai bani amsa. So zan ce ma Chatgpt so ina son ya bani wato yadda zan haɗa channel ko kuma in samu watching hour. So wani hanyoyi zan bi ƙaramin channel ɗina ya taimaka min da idea da zan haɗa wato watching hour times. So bari mu fara rubutun mu gani. Hello Chatgpt, help me to get more watch time hour on my small channel. So bari mu ga me Chatgpt zai ce mana. Na ce ina son ya taimaka man da idea da zan samu wato watching hour akan karamin channel ɗina. So gashi yana ta zuzzubo min idea kuma yana bani abubuwan da ya kamata in yi. So da abubuwan da yake kallon cewa su za su taimaka min in samu watch hour. So da farko dai Chatgpt ya ce strategies to get more watch time hour. Ya ce one, create long engaging video. So kun ga kenan very good idea. Ya ce YouTube reward longer video 8 to 12 minutes plus. So 8 to 12 minutes ma'ana bidiyon ka ya kasance daga minti 8 zuwa minti 12 ga wanda suke buƙatar samun watch hour. Ya ce because people find more time watching. So ya ce but don't a strategy making sure that it is engaging holy way to through hawk stories. So ko ka rika bada wani labari da zai taimaka. Master audience reaction, sannan kuma ya ce ya kamata cewa a cikin wannan audio over voice ɗin da za ka yi in channel ɗinka na over voice ne ko bidiyo kake fitowa, so ya kasance kana yin audio quality. So ma'ana audio quality. Ya ce first 15 second ya ce Creatoration hook viewers to don't click away. So ce user tier stay and end. So because of encourage full watching, ya ce code this a page edit tactily to keep attention. Wai kai editing mai kyau kuma farkon wato sakan 15 ka ɗan yi wani abu da zai ja hankalin wato viewers ɗinka, ma'ana masu bibiyar ka a cikin wannan. So wannan shine question na uku kenan. Yace na 3 kuma shine use playlist. So zan nuna muku yadda ake creating playlist ga waɗanda suke bibiyar mu a cikin wannan program ɗin na content creation. So wanda za su iya ƙirƙirar content ta hanyar amfani da wato Chatgpt ko kuma ta hanyar kafa kyamara ku yi bidiyo ga waɗanda za su iya. Wanda ba su iya ba za su iya amfani da Chatgpt kuma har su samu monetization a wajen YouTube. Yace 4 yace repurpose to hot topic. Ya ce wai ka tabbatar cewa kana topic wanda zai ji hankalin mutane. Ya ce make video about trending researchable topic in your niche. So ya kasance dukkan trending ɗin da za ka yi wato bidiyon da za ka dinga yi ya kasance wannan bidiyon so yana da wato trending ko kuma abu ne wanda ake yayin sa a lokacin. Ya ce shine number 4 shawarar da Chatgpt ya bamu. Kuma ya ce number 5 ya ce boss average view duration. So ya ce times chapter ya ce so people can easier jump around they stay longer. Mutane ba sa son tsayawa wato su kalli wani abu wanda bai abin nan ba, so amma sai ce use storytelling Telugu setup complete by so to keep your viewer engaged. So idan wai kana bada kamar storyteller irin labari da dai sauransu, so wannan dai idea ne full wanda Chatgpt ya bamu wato a part 5. Sai part 6 ya ce engage viewer with end screen and card. So wannan ma insha Allah na bidiyo zan nuna mana da ake end screen a cikin bidiyo bayan kun kware kun fara creating bidiyo. Ya ce na 7 shine very important. Wannan shawarar tana da kyau kuma it is good idea kuma wannan da gaske ne an gwada yana yi. So na 7 din nan shine yace live stream rank massive watch time because people watching for the longer period. So yace even if only 10 people join for an hour 10 hour of watch time.
so idan ko da mutane 10 ne kaɗai suka tsaya akan live ɗinka suka yi awa 10, so za ka samu awoyi masu yawa. Ya ce number 8, optimize title and thumbnail. So this is very good idea. So shi ma wato thumbnail yana jan hankalin mutane. Aka ce thumbnail kamar wannan foto na kan fuskar bidiyo shi ake kira da thumbnail. So wannan shine thumbnail, thumbnail and title. Title kuma rubutun da ake wanda zai ja hankalin mutane. Yace click viewers CTR more people watching a viral looking thumbnail on hot title, higher chance of longer watch time. So number 9 yace community building. Ma'ana aka ce community building yace ask viewer question in your video so they comment and stay longer. Yace reply comment to build loyalty viewers will be watch your content. So ka dinga wato maida mutane reply idan sun yi maka wato comment. So za ku ga da yawa daga cikin content creation ba sa yi wa mutane reply, za ku ga ana ta masa comment amma sun share mutane. So this is wrong. Wannan gaskiya kuskure ne. So kuma kamar kana disgrace din wato viewers ɗinka ne. Bai kamata mutane su zauna suna maka comment ba. So ko da duk da ana sa mutane wanda suna comment marar ma'ana, wani ma zai comment ya zage ka, wani zai ce ma marar ilimi. So irin musamman ma mu za ku ga a irin yankunan mu da muke ciki, so in kana content creation ko kana yin bidiyo dole sai ka yi hakuri. Wani ma zai yi comment ya zage ka, so saboda shi bai ma fahimci menene YouTube ba. Shi YouTube ko a ce kirkirar bidiyo ra'ayi ne, ni ina bidiyo akan abu kaza, kai kuma da ka kunna bidiyo na kaga ba irin sa kake nema ba, just kawai zaka wuce ne, ba sai ka bata lokaci ka zage ni ba ko wani abu. Duk abubuwan da kai baka so to wani kuma shi yake nema, wannan ilimin yake nema ya sani. So ta yi wannan ya sa mutane a wasu content creation ba sa iya yi wa mutane reply. So wannan amma reply din yana da matukar muhimmanci kamar yadda muka gani. So sai part 10 yace consistency is key. Yace upload at least 2 to 3 video a week or one good long video weekly. So wai a cikin sati ka dinga ɗora bidiyo 3 ko 4, ko kuma bidiyo 1 zuwa 3, ko kuma bidiyo 1 mai tsayi, kamar da yadda masu film series suke yi kenan a takaice. So wannan yana da matukar muhimmanci gaskiya. So idea ce mai kyau da muka samu a wannan bidiyo. So yace content bonus, or yace zemo content zemo hour. So ya danganta da yanayin girman content ɗinka da kuma abin da zaka samu. Yace kuma idan kana son kuma ka ƙara abin nan ɗin mutane bayan live streaming, so yace shortcut bayan live stream, yace if you want to fast track yace your hour, so try weekly live stream follows binging playlist that combo grow small channel much faster. So wannan sune ideoyin da Chatgpt ya bamu guda 10 key kenan. So to get watch hour on content creation. So kada a manta wajen danna subscribe, like and share. So wannan ideoyi ne masu zafi da muka samu daga Chatgpt. So wanda insha Allah nan su bidiyo kuma masu sha'awar bude channel, so za su iya mana magana a community din mu abinda basu gane ba, so su tura min in nuna musu inda za su gyara da kuma inda suka samu matsala. Kuma za mu dinga yin live bidiyo domin tattaunawa akan bude channel da yanda mutum zai fara yin bidiyo, da banda mutum zai fara editing. So na gode, sai mu haɗu da ku a next video.